Hi everyone, this is Mrs. Surya. మీరు చూస్తున్నారు భవానీ ట్యుటోరియల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. దాంతో నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు చేసే ఒక్క లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నాకు చాలా సపోర్ట్ని ఇస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోయే క్లాస్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ పార్ట్ 14. ఫస్ట్ బిట్. The clock rate of the processor can be improved by dash. Option A, improving the IC technology of the logic circuits. Option B, reducing the amount of processing done in one step. Option C, by using the overclocking method. Option D, all of the mentioned. Answer వచ్చేసి option D, all of the mentioned. Second bit. The ultimate goal of a compiler is to dash. Option A, reduce the clock cycle for a programming task. Option B, reduce the size of the object code. Option C, be versatile. Option D, be able to detect even the smallest of the error. Answer వచ్చేసి option A, reduce the clock cycles for a programming task. Third bit. SPEC stands for dash. Option A, Standard Performance Evolution Code. Option B, System Processing Enhancing Code. Option C, System Performance Evolution Corporation. Option D, Standard Processing Enhancement Corporation. Answer వచ్చేసి option C, System Performance Evolution Corporation. Fourth bit. CISC stands for dash. Option A, Complete Instruction Sequential Compiler. Option B, Computer Integrated Sequential Compiler. Option C, Complex Instruction Set Computer. Option D, Complex Instruction Sequential Compilation. Answer వచ్చేసి option C, Complex Instruction Set Computer. Fifth bit. In the case of zero addresses instruction method, the operands are stored in dash. Option A, registers. Option B, accumulators. Option C, push down stack. Option C, cache. Answer వచ్చేసి option C, push down stack. Sixth bit. The addressing mode where you directly specify the operand value is dash. Option A, immediate. Option B, direct. Option C, definite. Option D, relative. Answer వచ్చేసి option A, immediate. Seventh bit. Which methods of representation of numbers occupies a large amount of memory than others? Option A, single magnitude. Option B, ones complement. Option C, two's complement. Option D, ones and two's complement. Answer వచ్చేసి option A, sign magnitude. Eighth bit. The most effective method followed by computers to multiply two unsigned numbers is dash. Option A, Booth algorithm. Option B, bit pair recording of multipliers. Option C, recording algorithm. Option D, none restoring algorithm. Answer వచ్చేసి option B, bit pair recording of multipliers. Ninth bit. In the implementation of a multiplier circuit in the system, we make use of dash. Option A, counter. Option B, flip-flop. Option C, shift register. Option D, push down stack. Answer వచ్చేసి option C, shift register. 10th bit. The smallest entity of memory is called dash. Option A, cell. Option B, block. Option C, instance. Option D, unit. Answer వచ్చేసి option A, cell. 11th bit. The collection of the above mentioned entities where data is stored is called dash. Option A, block. Option B, set. Option C, word. Option D, bytes. Answer వచ్చేసి option C, word.
12th bit. Physical memory is divided into set of finite size called as dash. Option A, frames. Option B, pages. Option C, blocks. Option D, vectors. Answer వచ్చేసి option A, frames. 13th bit. Dash converts the program written in assembly language into machine instructions. Option A, machine compiler. Option B, interpreter. Option C, assembler. Option D, converter. Answer వచ్చేసి option C, assembler. 14th bit. Dash directive specifies the end of execution of a program. Option A, end. Option B, returns. Option C, stop. Option D, terminated. Answer వచ్చేసి option B, return. 15th bit. The last statement of the source program should be dash. Option A, stop. Option B, return. Option C, OP. Option D, end. Answer వచ్చేసి option D, end. Thanks for watching.